Guten Tag alle, Herr Wallace hier. Heute wollte ich kurz über diese Verben mit euch sprechen. Good day or good morning. Today we're going to talk about these German verbs. This is volume 6 of our series on German verbs. Today we're going to be working with these. Gestehen, which means to confess. Verzeihen, to forgive. Handeln, to act or to trade. Geschehen, to happen. Vertrauen, to trust. Klagen, to complain. Klauen, to steal. Lassen, to leave. Schließen, to close. Kratzen, to scratch. Sperren, to block or to close. Schießen, to shoot. Wegziehen, to move away. And bedrohen, to threaten. So we're going to start with the verb gestehen, to confess. In the present tense, ich gestehe, du gestehst, er gesteht, wir gestehen, ihr gesteht, sie gestehen. In the simple past or Präteritum, ich gestand, du gestandest, er gestand, wir gestanden, ihr gestandet, sie gestanden. And the past participle, hat gestanden. As I always on these videos say, remember that the Präteritum is mostly written German. If you're going to talk about the past, you want to use the past participle. So here are some examples. Er gesteht mir seine Gefühle. He confessed to me his feelings. Er gestand mir seine Gefühle. He confessed to me his feelings. And then sie hat mir ihre Gefühle gestanden. She has confessed to me her feelings. Okay, verzeihen, to forgive. Ich verzeihe, du verzeihst, er verzeiht, wir verzeihen, ihr verzeiht, sie verzeihen. In the simple past. Ich verzieh, du verziehst, er verzieh, wir verziehen, ihr verzieht, sie verziehen. And one note here about the simple past. In the simple past, the first person singular and the third person singular, represented by the pronouns ich, or er, sie, or es, are the same, and you can see that, and you will see that as a constant theme. Past participle, hat verziehen. So die Oma verzeiht das Kind. So the grandmother forgives the child. Die Oma verzieht das Kind. The grandmother forgave the child. Und dann die Oma hat das Kind verziehen. The grandmother has forgiven the child, and we would say in English. Okay, handeln, to act or to trade. Present tense, ich handle, du handelst, er handelt, wir handeln, ihr handelt, sie handeln. Past, simple past. Ich handelte, du handeltest, er handelte, wir handelten, ihr handeltet, sie handelten. Past participle, gehandelt. So you can say er handelt mit Zigarren. So this means he trades in cigars, or in cigars. Er handelte mit Zigarren. He traded with cigars. Und er hat mit Zigarren gehandelt. He has traded. Okay, next verb, geschehen, to happen. Ich geschehe, du geschießt, er geschieht. Wir geschehen, ihr geschieht, sie geschehen. Most of the time you're going to see this with it happens, or es geschieht, it happens. Okay, simple past, ich geschah, du geschahest, er geschah, wir geschahen, ihr geschah, geschah, und sie geschahen. Past participle ist geschehen, and this is where you're most often going to hear this verb. You won't hear it spoken a lot in the simple past for sure, and there are only certain conjugations of the present tense that you'll hear most often, that being mostly the third person singular or the plurals. Böse Dinge geschehen, bad things happen. Das geschah jeden Tag, that happened every day. Or das ist jeden Tag geschehen, that has happened every day. Okay, next verb, vertrauen. This is a dative verb, so it's going to have dative objects. Ich vertraue, du vertraust, er vertraut, wir vertrauen, ihr vertraut, sie vertrauen. Simple past. Ich vertraute, du vertrautest, er vertraute, wir vertrauten, ihr vertrautet, sie vertrauten. And the past participle is hat vertraut.
So, ich vertraue dir. I trust you. Er vertraute mir. He trusted me. Er hat mir vertraut. He has trusted me. And you'll notice that I'm using dative pronouns mir and dir here because vertrauen is a dative verb. And there's another verb that's similar to this, trauen, which is just to trust. And people have asked what's the difference. Vertrauen is more a higher level of trust and involves people. Trauen, you can trust something like you trust the government, but vertrauen is you really trust them, okay? Klagen, to complain. Ich klage, du klagst, er klagt, wir klagen, ihr klagt, sie klagen. Simple past, ich klagte, du klagtest, er klagte, wir klagten, ihr klagtet, sie klagten. Past participle, hat geklagt. Ich klage nicht, I don't complain. Er klagte nicht viel, he didn't complain much. Ich habe nicht geklagt, I have not complained. Klauen, to steal. Another verb you also hear to steal is stehlen. Okay, so ich klaue, du klaust, er klaut, wir klauen, ihr klaut, sie klauen. Simple past, ich klaute, du klautest, er klaute, wir klauten, ihr klautet, sie klauten. Past participle, hat geklaut. Er klaut wie ein Rabe. He steals like a raven, or like a, yeah. Er klaute ein Schild. He stole a sign. Du hast meinen Bleistift geklaut. You have stolen my pencil. Lassen, to leave or to let. Ich lasse, du lässt, er lässt, wir lassen, ihr lasst, sie lassen. Simple past. Ich ließ, du ließest, er ließ, wir ließen, ihr ließt, sie ließen. Past participle, hat gelassen. Ich lass dich allein, I leave you alone. Er ließ sich leicht überreden. He let himself easily be persuaded, basically. Wo hast du das gelassen? Where have you left that? Schließen, to shut. Ich schließe, du schließt, er schließt, wir schließen, ihr schließt, sie schließen. Simple past. Ich schloss, du schlossest, er schloss, wir schlossen, ihr schlosst, sie schlossen. Past participle, hat geschlossen. Er schließt die Tür. He closes the door. Er schloss die Tür. He closed the door. Er hat die Tür geschlossen. He has closed the door. Another verb similar to this is the verb verschließen, which is to lock. Kratzen, to scratch. Ich kratze, du kratzt, er kratzt, wir kratzen, ihr kratzt, sie kratzen. Simple past. Ich kratzte, du kratztest, er kratzte, wir kratzten, ihr kratztet, sie kratzten. Past participle, hat gekratzt. Die Katze kratzt mich. The cat scratches me. Die Katze kratzte ihn. The cat scratched him. Hat die Katze dich gekratzt? Has the cat scratched you? Sperren, to block or to ban. Ich sperre, du sperrst, er sperrt, wir sperren, ihr sperrt, sie sperren. Simple past. Ich sperrte, du sperrtest, er sperrte, wir sperrten, ihr sperrtet, sie sperrten. Past participle, hat gesperrt. Ich sperre eine Internetseite. I ban an internet site or block an internet site. Er sperrte die Internetseite. He blocked or banned the internet site. Die Straße or diese Straße ist gesperrt. This street is blocked or closed. Schießen, to shoot. Ich schieße, du schießt, er schießt, wir schießen, ihr schießt, sie schießen. Simple past. Ich schoss, du schossest, er schoss, wir schossen, ihr schosst, sie schossen. Past participle, hat geschossen. Ich schieße das Gewehr, I shoot the rifle, er schoss auf sie, he shot at them. Hast du den Hirsch geschossen? Have you shot the stag or deer? Wegziehen, to move away. Separable prefix verb, so the weg will go at the end in a present sentence. Ich ziehe weg, du siehst weg, er zieht weg, wir ziehen weg, ihr zieht weg, sie ziehen weg. Past, simple past. Ich zog weg, du zogst weg, er zog weg, wir zogen weg, ihr zogt weg
und sie zogen weg. Past participle ist weggezogen. Zieht weg, he moves away. Zog weg, he moved away. Ist weggezogen, he has moved away. Bedrohen, our last verb, to threaten. Ich bedrohe, du bedrohst, bedroht. Wir bedrohen, ihr bedroht, sie bedrohen. Simple past, ich bedrohte, du bedrohtest, bedrohte, wir bedrohten, ihr bedrohtet, sie bedrohten. Past participle, hat bedroht. So, bedroht mich, he threatens me. Bedrohte mich, he threatened me. Hat mich bedroht, he has threatened me. Okay, vielen Dank für das Zuschauen. Auf Wiedersehen.